Hello, friends. Welcome back to another episode of Artist Fit Podcast. My name is Lav Nzao. This segment is, as you can see, the Steadfast Pursuit. Today, we're going to talk everything camp. The memories, the lessons, the fun parts, and the not so fun parts. So join us as we do so. I'm going to let my guests introduce themselves from my... This is my right. Right? Yeah. Right ni moja. Kuweka vidole hivi elfu gani? Naandikianga Kwanza kwa barabara ni ngumu. Hello. Hi. Seth, Sirma. Yeah. And maybe you can also share with us how many camps you have been to so far. Yeah. The ignition. Yes, Ignition camp. Oh. 2. Yeah. to come. Consecutively. Yani Consistency. ilifuatana. Consistency. Haya tuelewe. Hey, umetupoteza. Okay. Yeah, hi everyone. My name is Cherop and this was my first camp. Hala. Yeah. We all shocked. My first ever We all camp. shocked. Me Ever? too, me too. Kwanza Pia tumeenda kuna camp. itinerary. Yeah. Yeye ni list, aanze kulist. Pengine hadi atasahau. Oh, ni mimi? Yeah, go ahead. Okay. My name is Prince, better known as Poppy. Yes, and this last camp has marked my 15th camp. Utoke soko Kuna sasa. streak refu kuliko Snapchat. Hey. 15 ulianza ukiwa na miaka ngapi? Ni kama alianza akiwa Great teenager. question. So, 15. I think ilianza venye ilianza 2010. Oh, wow. Yes. Ni ndio wenye Revo alikuwa asema mlianza 150. akina Carlos and the Pioneers. rest. Yeah. Yes. Oh, hi. I am Ivy Tinina. Yes, I have gone for 2 camps. Tunahesabu Easter. Ignition. This is Ignition. Oops. But you also count. But camps in general 3. Yes. But Ignition mbili. Yeah. Consistent. Yes, consecutive. Yes. I've been to 4, not consistently, but I have been to 4. Yes. So on to the first question, how was the camp for you? Especially, I think Poppy and Sirma as leaders. How was the camp for you? How was it balancing being a leader and being a camper as well? For me, I think ukiwa in the moment here between leading kwa camp na kukuwa the camper yourself, ni kama a switch inaenda on off. So kuna days kuna times, not days, kuna times unajua I need to step up and do a particular thing at a particular time. Then kuna time unajua there is nothing to do at this moment, so I be myself. Sasa hapa being myself, I think inamaanisha tu kukuwa camper. So whenever you're required to step up, you do step up. Na hiyo whenever ni most of the time. Yeah. What about for you? Well, for me, it was, I won't say a challenge of the sort, but it was a nice experience to see. 1 minute you're in charge of people, the other you're part of them. It's a mix of both fun and work, I'd say. Work, yeah. It's a bit of both. It was quite something nice to experience. So for me, it was fun. Okay. Fun in its own way. Yeah. Okay. What about you, Tinina? How was what's kept you coming back? Because this is now your second Ignition camp, your 3rd camp overall. The challenge of interacting with people. That's what makes me come back. Because Ignition has made me be able to interact openly with people. The fear of people is disappearing slowly by slowly the more I go. And I like it. So, yeah. Okay. And lastly, Cherop, your first camp, how was it? And are you going to come back more and more? Yeah, for me the experience was really good. I enjoyed. Nilikuwa nashinda nikitaka kukuja camps, but niko hizo 7 days mko tu
in one place meeting with the same people. Nilikuwa niko nikiwa home nitakuwa nimeenda ma weddings ngapi. nime move around. But sasa this last year I decided to go to that one camp, and I can say the experience was really good. Mtu mwenye hajaienda camp, you should try that. They're missing it was a memorable one. Getting to interact with those people, it's not boring actually. Nilidhani utachoka na kuinteract with people like daily for 7 days, but it was really fun. And a memorable one to say. Doing it again, yes, definitely I'll do it again. Na regret mbona sikukuwa nazienda actually. Interesting. Yeah. Wewe nini imekufanya umerudi? Apart from being a leader consecutively. Wow. Nili try kukaa home like that time when nasema sikuwa consecutively. I went to Shags, I think. I was traversing the different ushagos with my parents, which was fun and all, but sasa nilikuwa najiambia, hey, sasa ningekuwa na stress ya. Okay, singekuwa na stress. Sasa simu yangu hata ingekuwa mezima, hata singekuwa just simu kwa wapi if I was at camp. I feel like I kind of missed out. I did enjoy traveling around with my parents. But I think what has kept me coming back, aside from consecutively being a leader, would be the fun moments and the interactions, as you said. And the funny thing is, kwa feedback, when we got the feedback from the campers, ilikuwa one of the things that they were appreciating me, they got to interact a lot. I think that's one of the best things about this camp. Uta make friends, upende usipende, utapata tuna some guy called Poppy will talk to you and you will talk to him and you'll make friends. That's for sure. Speaking of memorable, what has been one of the most memorable moments over the years, the camps for you guys? Over the years, you say? Nimesema over the years. Sasa, veteran. 15 years. Consider you. Ngoja nisikie opinion. Zingine kwanza. Okay. Over the years, I'd say the previous camp, not this one, the other one, because I wasn't part of the committee or anything, so I was all out kabisa, having fun to the most. So I'd say hiyo ndio kitu stand out. Yeah, so it's fun really stand out for sure. To a 15 years experience. Veterans to pay tips. Sisi young ones. Acha tukae. Amateurs. Kwa nini wewe stand out for you? Me for me. Yangu si niseme za 7 last year. Kwanza okay, being rained on haikuwa kitu poa, but kulikuwa na fun in it. Kwanza tukirudi tukichant. Ilikuwa so much fun. The tree planting activity that we did for 2 days. I think hiyo ni as the theme ya camp venye ilikuwa impact. I think tulitoka huko having made an impact in that community. And that was something that's memorable to me. Another thing, the game drive. Oh my. Napenda sunrise, sunsets. Alafu kukua tu in the bush. Ni something yenye hapa. Na the fun interacting with people. Sasa kuchinja ng'ombe? Nilikuwa bucha. Nilikuwa nashikilia mkia na miguu za ng'ombe. Sasa hiyo pia I think everything ilikuwa highlight ya hiyo camp. Then one interesting thing that I did ni sikukuwa na simu, like nilizima after simu charge ilisha kama ya Poppy a few minutes ago. Niliwasha on 3rd of January. So nilikuwa tu ni mimi, nature, God na people. So na ilikuwa so much fun. I think on the next camp people should try that. TikTok kidogo unakuwa na the moment time and a break from social scroll media. Around people. Na scroll around people. So ilikuwa tu in general it was fun. Yeah. Nice. What about you, Tinina? What was one or many memorable things that you've seen throughout the camps? Tunaongelea last year but one. Actually, before we come to this one. For me,
zote zimekuwa na a disaster. Let me just say disaster, because tunaambiwanga memories are not always the fun ones, because even the bad ones make it something to look behind and be like, because of this and this and this I remember. Yeah. So zangu zote za nimeenda zimekuwa tu na something to mark. Yeah, the first one I loved it because napenda maji. Hadi hiyo ndio ilikuwa my motivation ya kwenda huko, because I was like, water, we are going to swim, we are going to, hata kasi kwa najua aje ama wapi, but nilikuwa najua nitaona maji, I'll be one with the water. Like I loved it. Hata kana just sijui ku swim in big water. No, like hadi siungi. But yeah, najua tu siwezi drown. I can survive in water. Yeah. But so nikajambia wacha tuende to explore the vast water. And truly I explored. Nikaadi niko na marks hadi wa leo. We were one. Ni wewe. Kazi miguu zote kulikuwa marks ka 5 in each. Nilisimama moja niko like, ai wacha tuineke ingine. Kumbe it's this big one. So I was feet first zote alafu miguu zikakufa ganzi. Sisongi. But that is where I made friends after that. Actually, I made long-lasting friends juu ya hiyo. Okay, long-lasting miaka 2 tu. Yes. That's but that is something. 600 Yeah, we are still hadi wa leo. Tuko tight juu walinibeba hadi hapo wakanishikilia nikiscream hapo. Hadi hakuwa na huruma. Watu wa military ogopa watu. Siku ukiscream, nilijembe sirudi kwa hiyo maji. You see, now you are the problem. Me the next day nilikuwa kwa hiyo maji. Ukadungwa tena? Hapana. Kila mtu ananiona kwa maji mwenye anajua nimedunga kwa au skin tunasikia, lakini maji ndio the key. Tutaponea huko mbele. But yeah, it was nice. Alafu sasa ya last year, it was fun because nilikuwa najua naenda home. Like huko ni nyumbani. So I was very excited. Alafu mvua ikanyesha. Yes, napenda maji, napenda kucheza kwa maji, lakini ilifika point nimenyeshewa hadi niko, you know what? Si must. Naweza rudi nyumbani. I was always like, jambe tu sinaweza piga home wanikujia juu si mbali, lakini I was like, wacha tu safa, na kila mtu anasafa, si ati mimi peke yangu nimenyeshewa. Kila mtu, na kuna wengine hadi ilikuwa worse. So tunatafuta silver lining hapo, which I did. And I enjoyed it regardless. Nikaenda nikaona watu, kulikuwa na aerobics ndio upate joto kwa class. Hata mimi nataka kuuliza hiyo ilikuwa wapi? Ukiingia tu hiyo shule kulikuwa na watu walikuwa wanaenda kwa class. Kuna a certain class, so tulienda hapo. Ilianza as a joke, kina Mitishamba na Julius walikuwa tu hapo, na walikuwa naona hapo. It's always Mitishamba and Julius, yeah. The first time I discovered naelewa, there was a guy mwenye alikuwa hapo anafanya press ups. So kila mtu anaingia kuona how much you can do, how many you can go. So nilikuwa press ups ama push ups, press ups. Which is which? Ya kuinuka hivi juni, hizo ni sit ups. Ya kwenda chini hizo ni push ups, ndio. Watu simuniani. Hiyo ya kuinuka juu. So yeah, they were doing it and I'm like, eventually I got it, and then kurudi napata, kwanza nilipata watu wakiambiwa, it was 2 groups, ladies and gents. So yenye iliua ladies, tukaambiwa umshikane in a circle hivi, and then mjifanye mna keti, alafu mweke mikono hivi. Wasichana kila mtu chini. Then men were strong, sijui miguu. And not the point. But that was fine. Yeah, that was fun. And then the food. Oh, heaven. Sijui watu waliandika kwa feedback ya Kisite na hii kulikuwa na shida ya chakula ama nini, because I enjoyed. Nilikuwa sikia ni supper was always the first one. Always. Na chai. Na chai ya Sakui. For sure. Yeah. Veteran, over the 15 years of experience,
I What's think that one thing that one thing in a stand out for me, number one, me make it a purpose for myself kujua kila mtu kwa camp. So that means Take note. situmiangi simu nikiwa camp. So immediately nikiingia camp, unless najua kama kutakuwa tuna some other things I'm supposed to do, but if I know kama hakuna, I switch off. Yeah, hata Happy New Year naambianga watu nikirudi Nairobi. Yeah, hiyo ni one. Two, nimeget kujua a lot of people through the various times. Some tumebaki kujuana for even up to date. Of course, some walikuja in your life as they went. Also, I think I'm well traveled, and I take it as kama privilege church imepeana. that is Yeah, I've been to places with different conditions, but one thing I pray for in camps ni mvua. kumbe ni wewe You're the problem. Ikuje ama Iwe- isinyeshe. Yes. Problem. Love huko amekesha akiomba Ai, ai, kusinyeshe. ai. Kumbe you're the Funny problem. enough, tukienda camp, so nilienda na the team wenye walienda mapema kidogo. So na wawi tukapata mvua kidogo, so I was like, I hope ifike tu campsite inyeshe. The reason is because mvua huleta watu pamoja for some reason. That is true. Kuna watu liliongea na hao kata si ya kunyeshea. Nafika mtu amenyeshewa kwa laini, ana mbele wala nyuma, ako njaa, but unajua uko more resilient, uko like so when do some go do this, go do that, ama kujaribu naitangoaje like firefight problems zenye mvua imeleta. So I pray for rain, even for the next camps. And You're praying for you. Kinyesha inyeshe manze. Ukinyesha Poppy. unaenjoy kupigiwa simu at 2 am. Poppy tent tent yetu imeanguka. imeloa. Speaking of that, Ikiwa So you are enjoying dry, that. I really do enjoy. Kuna times zingine Sasa. kwa tent ni around 3 am, kuna mtu anapiga simu ako like, hebu kuja nisaidie sijui nini. Naambia nakuja, alafu naambia unaweka simu hapo. Surely. 30 minutes later we're like, I know. I was supposed to go. Unasema acha nifunge macho kidogo. 1 minute. Hey, that happened to me on Saturday morning. Nilikuwa ananipigia ananiuliza at 5, vitu iko sawa? Namwambia karudi kula. A few minutes later nasikia Poppy. Nikajua basi kumechomeka. Umechomeka. Sikurudi kulala. So boys, I pray for rain, and also I don't know, but if different places bring out different things inside you. Yeah. For example, Katseme last year, I tried a hobby and I've always been wanting to do. And I went to go for fishing, came back with nothing, but on my way back, nikapata tukiwa Kisite. The day I went for fishing. And then on my way back, nikakosa kitu. So I found a fisherman, amebuy. But ikabidi ni buy fish yake. Alafu wewe uchocho watu umepata. Hey, of course. Why not? Hauna evidence. Na ukiuza So unabadili. Jeff pia alidanganya. Optic. Hakutoka na anyway. kitu. Wenye mliambiwa. I think each camp brings something different. Yeah, and I always take something home with me every single time. Okay. Yeah. Thank you. Now, let's switch up to this specific camp. The t-shirts we are wearing are from this particular camp, Yes, sir. Impacted. Yeah. Yes, sir. Sir. Kama ukuwa lako alipo. And I think my question to you would be, what specific sermon or teaching or interaction really stood out to you? Could you remember anything towards something that we were taught? Our theme verse, if I could remind you, was Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created for good works in Christ Jesus. Wow, I am paraphrasing. For good works that he prepared for us to do in advance. Yes, hizo words zote ziko hapo. Mkisoma hizo words zote ziko hapo, I promise. Ni alignment iko. Jumble. Yes. But what is it that stood out to you? An interaction with someone, a sermon, a teaching? And by the way, we will be uploading all the sermons and teachings we had. Just snippets. Just ndo mkuje camp bana. Yeah, go ahead. Maybe start with Cherop.
Yeah. Nimeweka kwenye Yeah, spotlight sasa sana. ati swali ilikuwa gani? Huyu atakumbuka kitu kweli. Imepotea. Main verse ilikuwa Ephesians 2:10. Hiyo already Umeniita hiyo. nishaanza. Bas. Mrudie msome na emphasize we are God's handiwork. I think hiyo ndo something enye pia ilikuwa ina stand out during the camp. Also kuna hii someone enye Mutie ali preach on impact, like the theme was impacted. So impact ni what forceful encounter of things na the collision haitarudi the same, and through that definition in regards to the sermons sasa I think ilikuwa among the first Yeah. plenary sessions that we had. Ni how to live like as a Christian, ni aje ndo how you interact with people, the impact that you do. Haifai tuseme kama tunaenda huko nje ku preach to someone ama to share the word ama doing anything, si lazima ikue a good thing. Huyo mtu afai abaki the same, na that basically is what impact is. I think hiyo ndo my highlight ya camp. Then another one tukiwa tunamalizia during our hiyo nini ya asubuhi group discussion, wacha niipatie tu hiyo jina juu the devotion, morning devotion. Ni our pastor Kip alituliza a question, what legacy would you leave behind, like as cherub kama mimi. That was a take home, na unajiuliza maswali like utataka what legacy would you want to leave behind when you are gone. So hiyo pia ilikuwa a take home question yenye kila siku unaishi kitaka for me what I said ni living a life being a happy girl with a big heart. So daily ninaangalia, am I living that my life in regards to the legacy I'd like to leave behind. Yeah. So hizo ndio mambo nilipata pale camp. Msikose, acha tu. Miba content ya kila mtu. Sasa niendelee kuongeza. Kuna ingine imekuja. Eka hiyo. Ama usambaze. I was quite a lot of busy during camp, but there's some things in some sessions I was there. Something that stood out for me, I think it was Pastor Kip who said it, on the lines of consistency is better than intensity. Yeah. Let's take the example of Poppy. He has been to camps, lots and lots of camps. Let's take it like consistency. You might want to tell yourself you are going to attend one camp and do everything you might want to try to do, but you might do it only once and then it fades away. You ni kama trying to put it towards the intensity. Now in a godly context, rather from the Bible, you learning about God's word day in day out, that's being more of a consistent person. You can't tell yourself I'll read the whole Bible in one day and you're going to understand anything everything. You might understand one or two things, but being consistent in God's word is actually the right way to go. So from Pastor Kip, consistency is better than intensity. Yeah. That's what I got. That's what stood out. Yeah. Wonderful. For me, I think I would use a different perspective. I think I learned about being impacted better from people who were there zaidi. This is how.
because from different people you would get different experiences. For example, there were days, there's a day I remember, I think the first day, it was so it rained a lot during the night. So asubuhi around 4 a.m. hapo hivyo, I went to try and kupunguza mashida za watu. Yeah. So while I was there, there's a guy who alinitafuta tu akaniambia, unahitaji usaidizi wapi? Nikamwambia hata sijui, but I don't know, mali utaona, come and help. And then I couldn't even remember him by the time because it was dark. Ni ile tu mnamulikana everywhere and trying to solve problems that existed. That was one instance. Another instance, while we were we at night, zile mvua imenyesha too much, people are so cold, other people want to go and sleep, then out of nowhere somebody decides, mbona tusiwashe moto, ndio kama weni nonchalant tuvumilie mvua, wendo wote moto kinyeshewa. And I was like, hey, say man, I don't know what's in them, but whatever whatever is being taught is really, really working. Yeah. I remember another day tukiwa kwa bonfire. We had started a logo inaitwa one man one log. One man one log basically means we will appreciate you the time umelemewa kwenda kulala. So we are all sat in a bonfire and then tunaota, there are various things people are talking about. So instead of mimi na Tinina tuonge peke yetu, we talk like a group. And then tulianza na riddles. Hapo ndo na realize waseni wafala. And then intensity kende increase. Ndio sasa wisdom ikarudi back. And then so when we were there, mtu anasema, wacha niende ni washe the boiler. People, the ladies who are coming to take a shower in the morning would need hot water. Na because moto iko hapa hivi, wacha tuende tuwashe huko. No one has called them, no one has asked them to do anything, and they're like, hey, you sit back and realize this is the true meaning of impact. And it is not about just being said on the pews. It is also what is being done, like servanthood, even as we continued with the camp. So impacting haikuanza after camp, ama in the daily lives we live in. It started there and then. Yeah. Amazing. Yes, Ivy. Umesema mambo mengi. Hiyo yote nye tumesema. Tick. Ni hiyo yote. Anyway, like for me, I learned from our group pastor, alikuwa anaitwa Marka. I don't know if I'm saying. Yes, Marka. Yes. So kwa one of our devotions, alituuliza if the statement where people say, I have left the church, but I've not left God. Is it a thing? Is it like, do you support it? Or I used to support it. I was like, it's a thing. Like, you can leave the church, but you can't leave God. And then she asked us, like, what makes you stick to God when you leave the church? Because ukiwa uko nje, there are a lot of things that happen, and zinaweza kufanya go other ways. Yeah. Or you get other denominations or something, because tunaambianga like the devil knows the Bible more than anyone else. So tutapata people out there, they have read the Bible, they have understood it, but they will manipulate it to a way that will suit them. So you can find other things uko nje, and you're like, no, that makes sense. And the fact that adi una quote the Bible na unaiona iko kwa hiyo Bible we unasomanga na inasomwa church, uko like, yeah, this is the truth. So she was like, if
it's not a thing. And I came to believe that statement is not a thing, because in church you'll find people who'll hold you accountable to your faith. You'll find people who'll even enlighten you more than what you actually thought you knew, and make you see it in a different perspective. And they will hold your hand when you're going down, or the church is now your family. And yeah, so that was my take home. Yes. Amazing insights. Yes. What is one thing, I'm quite honest, that you think probably needed a bit of improvement yenye inaweza saidia kwa the next camps? What's that one thing yenye unaona this needs to be ikiimprove kidogo tu itakuwa poa ama sana? Yeah. Okay. From my perspective, unajua ukikuwa from the leadership side, ni feedback inakujanga kwako. Yeah. Unajiambia umezoea mashida mingi. So ukisema mtoto akililia Panadol, Brufen. Akiumia hapa sijui Brufen throughout. So I think ningetaka kusikiza shida za watu wengine. Yeah. Because I think ukiwa kwa hii side una receivingi inakuanga ngumu unless take it as a whole. Yeah, take it as a whole. I think tunaweza do more. Yeah. We can do more. That's for sure. But sasa hapo kwa doing more, there must be a challenge. Yeah. Maybe I would want to hear from the rest. Hakuna challenge hata as a leader unaona? As a leader, maybe unajua kuna challenges za leaders na kuna challenges za campers. Yeah, so unajua challenges za leaders ni tofauti sana. As a camper leader. Yes. As a camper maybe ni ngumu, but as a leader maybe niko na challenge. Yeah. But as a camper I never even complain. I never. Hata nikikosa food, for example. Nowadays you miss food. Maybe umekuwa huko sijui unafanya nini, food imeisha. Unarudi kwa like sawa tu. Next meal si mbali. Because I think ukiangalia from a leadership point. Nina amekataa so I think ukiwa servant leader, complaints haikuangi mingi compared na campus. Yeah. But of course there are also many things we need to improve. That's for sure. Is there one thing that una feel kama maybe you would recommend to the next committee? Tuende na ndege next time. Yeah. To fly? And you start complaining. Yeah. Hiyo mambo ya basi. And you start complaining, in fact. But for me, the first one, I had an issue with ni chakula tu nilikuwa tuna shida naye. Like it was nice, but spendi kucomplain. Like I don't know how to complain. It was nice but haikuwa tamu. See, not my words. Not my words. Not your words. Mimi sijaongea. But labda hadi kwa feedback sijuangi kucomplain. So I guess ilifika kuna mtu labda alitaja mahali okay. Yeah, so ikafika niko like nilikuwa kuja niko like kama itakuwa kaya last time hadi nilikuwa very packed with snacks nikijua itakuwa the same na tell me kuniona next time tafte lakini next time itakuwa nikijua chakula itakuwa the same, but we prepare for everything. So yes, for me I prepare for everything. So yeah, so ikakuja and it was nice for me to kuwa kwanza kila saa ama top 10 ndio hadi akisema chakula ilikuwa inaisha. I'm like 10 is the best. Nilikuwa hapo unapata sahani zishaekwa hapo. Yeah, ni juu my friends pia walikuwa tu wananikujia wako like yeah ni masaa. Ni masaa hadi siko hapo lakini unaambiwa ndio hiyo. So yeah, but so fast na complain, everything was just nice for a camp. It was nice.
Unajua mimi kitambo nilikuwa najua camp ni camp like scout camp. Mnaenda huko mnajipichia tents, mnajitafutia firewood, mnajua. Funny enough, it used to be like that. We used to picture. Kuna video fulani hapo pia akifunzana kupitch tent. It's because now we hire. But if we get ours, sisi tunajifanyia. Muende kwa pufi mwanze leo. Tunashukuru areas Mungu. of improvement. Tukakuja tukapata ikiwa ishakuwa improved. Msha lay foundation nzuri na but it is all nice for a camp. It is the best anyone can ask for. Kwanza nimekumbuka story fulani. Sijui niseme ama itachomea, no names, study names. But sasa wewe tunajoshanga vyombo ukimaliza kukula ama kwa groups venye unaambiwa group yenu ndio mnaosha hizo sufuria na kila kitu. So kuna watu walikuja tu wakauliza like wakauliza nisi tunajosha hakuna dishwasher. Niko kwa mstuni dishwasher. Na stima yana? We will try to invest. Hadi mkiona tunatumia hapana, osha vyombo, inamo uoshe hiyo chombo chako. Because what? That is the best experience. Nyinyi mkiwa hapo kwa hiyo hapo mmeinama maji. Ndio hapo unatafuta mtu mnaongea uko like ugali inafaa kuingia kwa dishwasher. Sasa labda mnaemploy watu atio pesa mmetumia mnaemploy watu. But anyway, that was nilisikia and I was like wow. Wewe kwani ukikuja hukusikia camp, hukusikia lodging ama hotel, ni camp. But anyway, kila mtu na experiences zake. Alishtuka ako like dishwasher. But anyway, that is where you make friends. Kwa hiyo matope mkingangana hapo hapa na pale maji baridi moja imewamulika. Yeah. That is the experiences. So yes, miss na complain. I enjoyed. What about you, Chero? Kuna any recommendation? For me, pia sina any major complaint, but sasa kidogo tu probably on the next camps ni sanitation. Juu kwanza for the ladies, probably sitting toilet na hygiene. Maybe tukiangalia campsite hata kukiwa na shimo juu ni camp. Tumia hiyo shimo. Itaweza sana. Juu sitting kidogo. Juu sitting na hygiene for the ladies kidogo. Na pia I think pia kitu yenye nilinotice tukiwa camp, probably hizo kama campsite iko na borehole juu tulikuwa na shida ya maji sana. Probably hiyo ni kitu yenye leaders na committee wanaweza kuwa wakilook into. Ni si a major thing, ni kitu yenye hautaikosa in any campsite. Tuangalie like maji itakuwa juu tuko 300. Uende washroom ni sitting toilet hakuna maji. Kidogo hapo but haikuwa sana. Ilikuwa I think a day ama 2. Alright. Thank you so much. I think what I'm getting from you guys in a nutshell is the camp is an experience. Like everything will be an impact to you, from your interactions to everything that you meet, everyone that you meet, everything that you do will be something to give you a life lesson. So, Matt, do you have any recommendation to your own people as a leader? Chata leader kama camper, chinijieke kwa viatu ya campers. For me, I think, okay, one thing I'd say, is it a challenge? No, I'd want more people to attend camp. But like a challenge or something, there's a way people in camp have sitaki kusema cliques or anything. Ama you might find people wanashikana wawili. Okay, that's hapo kidogo. Sasa Valentine watu wamepata hapa pale na pale juu ya camp. Tunaona Valentine's juu ya camp imeleta mafanikio kwa watu wengine. Lakini for new guys joining ama who want to come to camp, wasione watu wako hivyo wanani kama there's no light ama there's no way you can talk with people. You can't talk with people. So I feel people should be open and usikwe na fixed mindset that watu wakiwa hivi na hivi. It's a challenge to actually not committee ama
it's just a challenge to everyone. Like try meet new people, try talk with new people. Don't have a fixed mindset on something is one way or another. Yeah. Thank you very much. All right. Watu wa wawili. Yeah. Hope mumesikia. Ikome. Wakwetu wawili probably interact na watu. Ikome alafu muendeleshe after Mchukue contacts alafu mtaongea baadaye. mchukue contacts. Mtaongea baadaye. Kwani sisi wanaongelesha? Na waki-interact na watu wengine. Wacha nitetee kidogo. I think probably ni wasi kwetu ni wawili. Everywhere unajua tu ukitaka kupata this person unatafuta huyo atakuwa. Kuna mtu tunajua ilifanyika hivi. Nako tuseme ako huku tu. Humu. Wow. Ungetaka kumtafuta unatafuta Unajua opposite gender utajua mahali wako. You guys are burning. But love is a beautiful thing. Amesema haijawaka vizuri, haijawaka vizuri. Hapo kampi inazaisha mingi. Wow. Okay, Kuna maoni. No comment. No comments. Aya. Tuachie hapo. I'd like for us to transition to something, a bit of a game. It's would you rather questions. First thing that comes to your mind, usifikirie sana. Ya kuanza. So it's either this or that. Sawa. Would you rather nianze? Ready? Yeah, go ahead. Yes. Actually, sawa. Would you rather always have a small pebble in your shoe during hikes or always have a mosquito buzzing in your ear during the sermon? Mosquito. I'd rather hear sounds than my feet kuuma throughout. Mambo gani? Kwa hike. Throughout tuko tu unasikia tu kitu tu. Someone, si unaweza switch your mind to concentration is the key. Pebble. Hey. Hey, mimi ni salmon. Yeah, mawe imekoma kwa kiatu. Unafanya hivi mguu. Yeah, it's just a mosquito. Pebble hadi kwa small aje utasikia. Yeah, utasikia tu wako kakitu kwa tu. just iende kwa hiyo speed. It's only Threshold ya kuvumilia. Unasongesha. Kwani unajua kwa concentrate ukiwa na mosquito you can like actually not even like your mind you can actually concentrate and not utajua hadi kwa hapo. Would you rather be able to shower only with ice cold water or not be able to shower at all for the entire camp week? Ice cold water anytime. Gentlemen. To not shower the entire camp. 7 days. Siku Hiyo maji baridi. Tuoge na hiyo maji baridi. Gentlemen. Amuonge. Sasa amuonge. Wacha mimi nikwambie. We don't judge. Ocean. Ushaoga. Maji ya chumvi. Mbona uharibu sabuni? Maji ya chumvi. Uko tu hivi kwa ocean. Unashaka ni nini? Ameenda tu na miguu bora sana. Nikirudi hivi eri ni farara. Uko well sorted. Kirudi kwa campsite ni mafuta tu. Yako Ice cold water. No shower. Unajua kuna mwenye tulinyeshewa. Ulikuwa na nguo. Lakini hapo kwa nguo sawa. Would you rather? Sorry. Wacha niseme tu it's cold water. Cold I have water. no problem with it. Popi uko peke yako tu. Kwa ice cold wango you draw the line. Labda anakonga na maji. Labda anajua connection ya hapo hujaambiwa other tuko hapo. You choose one. Let's make it a bit faster sasa. Would you rather accidentally call our camp volunteers mom or dad, ama accidentally trip while walking up to the stage? Mom or dad. Wacha tuwaite. Tutawaita mom ama dad because Ukienda ni trip ningeenda. real hiyo. Kwa stage. Ukienda kwa stage. Threshold ya aibu. Kwa stage kuanguka ukienda kwa stage. Unajua utakuwa utawaita for a short time. Ishe. If tungewahi explore shame or aibu as a feeling. Unajua tu explore sana. Yeah. But if tungewahi fikisha mwisho. Yeah. How far would you go?
honestly, I don't even think people remember what happens to you as much Sure. as you think they do. Ni Yeah, perception tu exactly. yako. Mi nitakumbuka. Hiyo sasa ndio No, like sahi Ule mtu mwenye akiingia alianguka akienda aanguke pale, stage. by the time I'm going home, nishasahau. Hii wiki nimewalk into a nini. Naona hizi manyumba ziko na glass everywhere. Ui. So niko kwa simu. uliwalk through. Nikasikia tu wow. Sasa ndio kucheka. Lakini nagundua ni mimi. Tukagundua. Yaani huko umeload ni mimi nimegonga. Nyuma yangu. So nilicheka ndio neutralize. haraka. Wazuri wako nikumbuka. Yeah, they don't, even people don't remember as much as you think. Okay. Would you rather lose your Bible on the first day or lose your suitcase on the first day? Bible. Ba. Moto umewaka. Bible. Bible. Hey. Bible. Fupi. Bible. Chinina. Tuko kwa fence. Zote ni Bible or suitcase wena. Tupoteze Bible. Cause digitally unaweza pata hiyo Bible. But sasa suitcase ikienda uko tu hivi iko na literally everything. Si hadi iko na hiyo Bible pia. Juu sasa si imeenda tu. Zote so tupoteze Bible. Bible tunaweza compensate. Revo, I hope umesikia washirika wako. Unaiweka sound ni kama sisi ni pagan. Tutajitetea isikae unataka pagan. Go an entire week without your phone or go an entire week without caffeine. Sugar and caffeine. Like hauna kahawa kabisa, hauna chai. Ni wewe tu shwa. Lakini uko na simu. iPhone. Nikae na simu. Ukae na simu. I'd rather go without caffeine. Okay. Maybe I take tea, so we'll talk caffeine up or anything. Oh. Hey, I would go with the caffeine. Take my Caffeine. phone. Hey, I need that cool Sugar. Sasa unalalanga saa ngapi camp when you reach the week? I think ami that's hadi it. 7:30 6:30 nishaanza kusikia usingizi sasa. Would you rather deal with your tent being way too hot at night ama way too cold? Way too Way cold. too cold. Be fast. Namgona mnajibu mbio. Right? Cold ama way too hot? Self awareness. Too hot ama too cold? I think too cold. Me too hot. Too hot. You'd rather too hot? Sasa Yeah, too hot at least ni better. Too cold. mimi niko na swali ya hiyo too hot. You're too hot. Sasa una regulate aje hiyo too hot? Hii ni moto unalala. Unajua cold kama unaweza like- regulate unatoa hii moja. Coastal nini? Like Sema nduka. ya Mombasa si hata huko Utalala Patsy niko na nje. breeze. kitu ukasirisha Unalala ndani ya tent. ni usiku bado unafaa kuwa na enjoy Ndani ya hiyo. tent na joto. Na for me naona the warmth inakufanya unakuwa na such an comfortable sleep compared to Unasikia cold. nikaa. Like ikiwa cold na Zuri umejifunika wameeleza uodiora. Rather. sawa. Tutaifanya ikuwa a thing. Ndio tuone. Question. Yeah. Would you rather find a giant spider in your sleeping bag or ukwe na a localized kukwe na mvua to the entire time? Mvua. Sasa ndio mnataka mvua lakini ipo pia kisema. Actually hizo zote hata si uodiora, mimi si mind. Sasa uko na huge iko tu. Yani Alafu mvua ni only on outdoor activities nimesahau. Only when tire games. Ni fun. mvua. Mvua ini. Mvua na Jukes games ni fun. nani anaitwa Oh, wait. Ah, one. Nafadhalisha mvua during games. Your games na itakuwa fun. very Okay, last but not least, would you rather forget every funny memory from camp but keep the spiritual lessons, or forget all the spiritual lessons at camp and remember the funny moments? Ati gani? Utakumbuka funny moments ama utakumbuka spiritual lessons? Wafanya But hivyo. either next or. question. Gay. Hiyo ndani Tuko hiyo. kwa fence. Tuko Hiyo kwa ndani hiyo. fence. Jua hizo spirituals ziko na fun moments hapo ndani. Sasa tukisahau hiyo na hiyo ndio ilikuwa ina mark that spirituality. Zote ni wezi sahau moja alafu hapana Agree. hapana ni a thing. Ni ukweli, ni Kuna ukweli. kitu amefanya. Ni ukweli. Iko kitu umefanya. No, it's a thing. Like umeiona mtu ameenda hapo mbele kupreach, a pastor, your pastor or anyone, na mkakosa kucheka hadi kidogo, mko tu hivi, si mnakaa robots? Si But afadhali funny yake moments. ilikuwa na
funny moments ni kama some Kenya 50 game. Funny moments ni general, si specific. Wacha wewe. Swali ni ya nani? Nani anajibu? Swali ni Nani anajibu? Game ni ya nani? Nani anajibu? Game ni yangu. Hujatopea. Naweza sema I'd rather ni remain a funny moment. Sema ukiangalia. Tulianza kusema angalia kamera yako. Ukwe very confident. Useme. Ni amjibu. Amtaki Hujajibu yako. Wewe mimi nimejibu yake. Umejibu? Hapana. Umeongea? Hapana. Achana yangu. Hiyo swali ni ngumu, lakini fun moments like inaweka mtu kwa njia panda, but I hope pastors hawatasikia vibaya, lakini fun moments wasione wana preachingi hapo Calvinism na hapo hatutaki kwenda na hiyo home, but I think the fun part ndo hata saizi mkiniambia niseme story ya camp kitambo nifike kwa preaching, nitaanza na story tulienda tukikimbia tukifanya nini before nikuje kwa preaching. I saw the fun time. Yeah, same answer, because nitakumbuka something funny ilifanyika than certain someone. Na for sure tunakumbuka something funny. Hey, why are you looking at me? There is no escape. Why are you looking at me? Unaniangalia kwa nini? Ulidhani tutakutenga? Politics wapi hapa? Tuambie basi. What would you rather forget? Nimewajibu. Umejibu nini? Si umecook your own question. Sema spiritual ama fun. Usahau gani spiritual ama funny? Utasahau gani funny moments ama will I spiritual rather? moments? I will take the fun moments and run with it. Yes. Yes, sir. Hey, honesty is policy. Unajua na wewe? Yes. Nyewe karibu. Yes, anatuweka kwa Anatuweka sisi hapo. Jibu swali. Mko violent gosh. Nani? So, Yes. usahau fun ama spiritual? Ishoka ikianguka Yeah. Spiritual ni nini? Usikuku hapana. Umeanza kwa Hatuja ingine. explain, imagine hatuja explain Spiritual chochote. ni nini? It's the fact that utaandika mahali, highlight mahali. So hiyo even when you forget, you It's will still see there. it somewhere. Na pia uko na t-shirt nakukumbusha. But now I'll keep the fun moments. anza na okay. Would I rather? Yes, I'll keep the fun moments. Okay. Yeah. Labda uko na fun moments during camp, unataka kuweka it's valid also. We'll understand. Tafuta pechai wewe. All right, as we wrap up, do you have any parting shots, probably to someone who has been thinking about coming for camp, or someone who's never come for camp? What would you tell them? Like 30 seconds. A 30 seconds speech mzuri ya kumwambia hii ndio reason nafaa kuja camp. Bas. Ni wewe basi. Ni sawa. Niangalie wapi? Kamera nyumbani. Whoever you're at home ama hujai kuja camp, it's fun. You meet new people. Not necessarily ati ni lazima meet everyone. You'll meet new people, you'll make fun with them. You'll have fun, you'll experience things I'm so sure you won't experience ukiwa home. It's also accepted watching na family members for some time. You build connection with others because that's the whole key thing hapa. Yeah, so kuja enjoy camp. Na enjoy games. Useme Yeah, just a reminder. Cookie must go. One tap. One tap. Yeah. So for me, mambo ni matatu. I think first thing, mbona uende camp, it's very affordable. For kama ya hiyo ilikuwa ni 8,000 ama ni how much? Yes. To get all that experience na hiyo pesa. Hiyo hakuna kwingine you can get such an experience na hiyo amount. That's one thing I noticed. Ni worth it. Hata sijui. Ni above it. To say. Another thing, you'll get to interact and find a community. Probably unakuanga uko church. Unaogopa kuinteract na watu. But uko camp, you will have to interact with people uko. So you'll get a community from there.
another thing, mbona uende camp, you get to experience like different people in different ways. Utajua kuishi na wasee. Probably huku Nairobi ni shule ama job, na huko uko na restriction kiasi. You don't like get to experience people in full, ama niseme aje. So uko una experience people differently na how to live with people. So ni a very good experience yenye nitakuadvise tu hiyo kukaa home December kaa mimi venye nimekuanga. Please don't. Kaimik. Yeah. And shout out to my team Olemwel. Nilisahau kusema hizo teams pia. The way tuna nini na watu achana na makina Antelope. Na ipo like, venye like kuwekwa kwa teams, hiyo ni another thing. Mna create like vitu, mnapewa a short period games, mnakuwa sijui nitasemaje, fikiria like as a team, teamwork ina come out very clearly kwa hizi teams. Groups, na ni a good thing, na mna bond pia. So kujeni, like there is a lot of things one can take. Awezi toka camp bure honestly. So kindly kujeni, wenye walikuwa wameacha tent squeezy ham pitch tume advance. So a lot of things have improved. Kama ulikuwa umeacha kwenda camp. Yeah. Nice. I think I would share the same. Plus, I think hapo kwa groups sana. The reason why I keep coming, ndio unaanza kurealize this person is more than what I think of. You interact with them in different aspects. Yeah. For example, acha nipene kama nikiwa kwa group yangu. The idea ya kufanya young Joe akwe hipo. Antelope. To be honest, kuna ile unafikiria na kutoa watu alafu kuna ile unamwambia hiyo ilikuwa idea. Kuna ile unafikiria na kuna ile unamwambia ndio uone hoja hujui limit ya mtu iko wapi. So nikaenda nikaongea naye kama utakubali kukua hivyo. I take it. Ni watu wawili. Actually two people. Number one, Jason dreadlocks nikamuuliza. Mkona. Simba mkonde. So nilimwambia juu. Tumeona Simba and everything. So nikamwambia. Starvation is So real. we changed it. Nikamwambia Jason, would you rather? So would you rather be Simba? We called it Malala. Oh, Malala. So as we got the real lion. And I asked him, would you, because you'd have to do it like bare chest. And advantage when him light skin lions huko si weusi. So like he's the person for the job. But hujui kama ata accept. Then I approached young Joe, of course. And kujaribu kufikisha limit ya mtu. It was interesting. Ni lini ataikuwa hipo? So what? Nilimapproach na the same. Nikamwambia after hapo hivi baada. Of course unakumbuka. But never again. Wasa wangapi wanakukumbuka for the right thing? Hipo. So ukiendea mtu ajui jina yake nakumbuka ile hipo. So in a nutshell mtu kuja camp kwa hipo. Na depend na surrounding. Utakuja ukiwa So I think the experiences we create around each other. Sure. As I also told you, tukiwa kwa bonfire, we created a slogan inaitwa one man, one log. Imagine every single time msee anaamka anasema wewe nimelemewa naenda kulala. We all clapped for that one person. We say it again, one man, one log. Tunaka it reaches another time and you know like hatuwahi sema hiyo kwa nyumba yako. You know. So the experience. Another thing yenye mimi who feel on an intimate level ni time yangu na God. It is like a really, really good time ya kusoak in throughout. Because I don't get to spend a whole week during my normal days ya kuinteract na God throughout. Inakwanga tu maybe on the evenings or devotions or Bible studies or coming to church. But this time you get to spend it on asubuhi, lunch, jioni, and it is such a nice thing. I think
that is what I would tell somebody mwenye hajaenda camp. Kuja. Also, if you are an adventurous person, considering killer camp, one of the things we look at as we go to different places is what adventure can we get out of this place. So Masai Mara would be the park, Shimoni would be the ocean, Kakamega Forest would be the forest, you know, and other main areas that we have visited. And you're like, this place would give us this. Yeah, and on your normal occasion, unaweza enda, you would get the same, but you would not get it with 300 other people. You see, and unakaa na msee anakuambia nilikuwa nadhaningi lions ni this color. You're like, you know. And I figured that for like elephants, the elephants in Amboseli are darker than, no, they're lighter than the ones in Mara. Sure. And funny enough, they are the largest elephants across the world. In Amboseli. Amboseli, Yeah. you know. And ukikuwa tu kwa nyumba na tujui itasema yake uko like, okay, skip ads next. No, but you're there, you're seeing it, and you're experiencing it. So you grow in the word as well as share other experiences with people, and that is my to-go-to reason. And especially watu wapya wenye kama Cherob. When you hawajai step into a space of what if. Hata huyo dishwasher. What if? You know, like it was a new experience to them. You see. Kama push boundaries zako za whatever you think is normal for you. Normalcy can be able to be increased. And grow to know people. Man, I've known people across my time in the camp. So yeah. So that is what I would tell somebody mwenye anataka kuja camp. Thank you so much. How about you, Tinina? Solid 30-second pitch. Ni kwa nini mtu akuja camp? Hawaja take 30 seconds hadi. Ni kama instruction ilipita. But it's okay. 5 minutes. Anywho, for someone mwenye hajai kuja ama anasikianga camp na can advice, you should come. Venye Cherop amesema huwezi pata another experience na such an amount of money for 7 days that you know useme niko na 8k nataka kuenjoy 7 days. Uongo. So kuja camp and you'll enjoy more than ungeenda kuenjoy huko kwenye unataka kwenda. For real. Yes. With people and fun, and it's still spiritual. You learn daily. On a serious note, you learn on a daily. Like utarudi venye ulikuja. And also kujua watu, because 90% of the people I know in this church ni juu ya camp. Awa what? Nimewajua juu ya camp. And I wouldn't like want to take it back. And yeah, you'll find long life friends, you'll find opportunities, you'll network. Yeah, so mkuje camp, you'll enjoy. Na ukuja na an open mind. Usikuje ukiwa umeget keep uko like ati ni camp. Ukuje hivyo tu, we beba tu nguo na yourself. Akili acha nyumbani. Ukuje hivyo tu, utaipatia huko, utachukua ya watu hivi. Okay. It will be nice. Because ukikuja na hiyo, kuna mtu atakuja na yake yenye ametumia mwaka nzima, inakuanga kazi tu, ama inakuanga very serious in life. Utakuja utapatana na watu and you're like, enyewe ningeacha hiyo akili nyumbani. Because hapa inahitaji ukwe very open-minded with people. Like, usikuje ukijiambia ati mimi niko hivi na niko hivi. Hapana. You'll find people who will make you just change a certain perspective about your life. They'll make you grow. Yeah. Mkuje camp. Tafadhali. Mkuje. It's a request. Yes. Hadi si request. Kuja. Kuja. Yes. Thank you so much. Before we come to the end of this episode, as we are, I want to thank a lot of people, the volunteers, the camp committee, the youth council, the pastors, the leaders, Reverend Luke and your family for always being so supportive, and a lot more people who I probably have forgotten, and to you, the campers who
consistently have come over the years. Yes, please join us again when we call upon you. This has been our episode. Thank you so much to my guests for joining me on this conversation. Come on. Yes. We will see you on the next episode. Oh, before I finish, this was season 15. Our camps usually run from 27th of December to 2nd of January each year. Again, Na kuna fireworks. kuja. Na kuna fireworks. This time, No, nayo, man. na fireworks. No, man. The new year. Fireworks. Kuna fireworks. New upgrade. This has been our episode for today on the Steadfast Pursuit. See you on the next one. And until then, see you in season 16. Bye-bye. Bye.